So the climate is pretty much good. It was 17 degree. இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல. And this Bandadra is very beautiful, fully mountain area, and it's pretty much good. இங்கே வரலாம். மழை டைம் வந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கு மேலே இது ஆல் சீசன் ஸ்பாட் இது. செம்ம டர்னிங்களா இங்கே தான் சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக காடு வேறையா. பட் யூ ஹேவ் டு பி சேஃப் while riding. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மவுண்டன் தான். So we are crossing Bandadara, and this is what you can see. This is how the scene. It's fully mountain everywhere. So people come for the ride, and it's pretty much good. செம்மையாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த சைடு கொஞ்சம் ரோடு கராபாக இருக்கும், மித்தபடி முன்னாடி ஃபுல்லாக ரோடு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது என்ட்ரி, ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் லைட்டாக போயிட்டுருக்கு. மித்தபடி இங்கே ஒன்றும் இல்லை. அந்த வியூ இருக்கா, அந்த மவுண்டன் சைட்லலாம் போனீங்கன்னா செம்ம வியூ கிடைக்கும். பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நிறையா. ஸோ இப்போ ஒரு ஹால்ட் போட்டுருக்கோம். ரொம்பலாம் சாப்பிட போகிறது ஒரு கோக் கண்டு ஏசி கண்டி ரொம்ப சூடு. இப்போ என்னன்னா we are on the way to Karjat. Okay, so this route is different. லாஸ்ட்டாக நாங்கள் போகிறது மன்னாதுராலேருந்து we have to be internal route. அப்படின்னா மவுண்டன் வழியாக அந்த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் அங்கே உள்ள ஒரு வழி வந்து அது கொஞ்சம் மவுண்டன் ஸ்கூல்லேருந்து போவோம். இது வந்து ஷிரடி போகிற வழி. ஓகே, நாசிக். ஸோ இதுலேருந்து நேராக வில் டேக்கர்ஸ் டு கர்ஜத். அது கர்ஜத்லேருந்தும் இங்கே தான் வரணும். ஐ மீன் டு சே தட் கர்ஜத் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஊர் வரும், சஹாராவா ஏதோ ஒரு ஊர், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். ஸோ அதுலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து நேராக போனால் கர்ஜத் போயிடலாம். ஸோ இட் வில் டேக் அரவுண்ட் 3 to 2 hours ஃப்ரம் தேர். அங்கேருந்து Muffin, thank you. What is this, darling? இன்னும் 2-3 பர்கர் வர வேண்டியது இருக்கு. முக்காம இரு, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இருக்கு. லார்ஜ் ப்ரைஸ் வேற. ஒரு ஸ்கேம் என்னன்னா 200-300 வாங்கிட்டீங்கன்னா அவங்க 20-30 ரூபாய்க்கு சொல்லி மஃபின் ஆட் பண்ண வச்சுருவாங்க. இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறது தான். சார் 20 ரூபாய்க்குள்ளது 40 ரூபாய்க்கு தரோம், இல்லை 50 ரூபாய்க்குள்ளது 20 ரூபாய்க்கு தரோம். சரி சரிங்க, இந்த மாதிரி மேடம்ஸ்லாம் வாங்கிடுவாங்க.
பெரிய பெரிய அங்கே அடைப்பட்டு வந்துருக்கலாமா இருந்த கேம்பெயினில் பெரிய பெரிய மசாலா லார்ஜ் கோக் வேறு வா தட்ஸ் கிரேட் ஐஸ் கியூப் ஏரியா பண்ணா கோக் கேட்டா ஸ்ப்ரைட் கேட்டா ஏன் குடிச்சா ஸ்ப்ரைட் மஃபின் அதெல்லாம் இதில் இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடு கீழே கீழே அது தூக்கு அதில் நேராக வைங்க இது ஒரு பாக்கெட் வேண்டாப்பா அதுக்கு செஞ்சிடாத தூக்கி போட்டு விடு வேண்டாம் விடு காஞ்சி விடு ஆன்மா உனக்கு போது எடுத்து கையில் வச்சுக்கோ அதை உள்ள போடு பாட்டில் மேலே இந்த சைடு வா to make dinner and chop today we are getting off. இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஃபுட் கோர்ட்டில் யூ வில் கெட் ஆல் தி இது ஹைவேல இருக்குது இங்கேயும். ஸோ இந்த பக்கம் மெக்டி இருக்குது, ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்குது, தென் யூ ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இன்சைட் ஆல்சோ. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஹைவே டச்சில் இருக்குது. Good girl.